ഒരു കിന്നര കമ്പിളി വേണ കമ്പിളിത ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ നടക്കകത്ത് ചിറതിറക്ക് ഹലോ ഗൈസ്, ആരും വന്നിട്ടില്ലേ? ഇറ്റലി ലൂക്ക മോട്രിച്ച്. മഴക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ? I see you. എത്ര കാലായി അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു തേങ്ങ തന്നിട്ട്. ഇതെന്നാ ബിഗ് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈം. എപ്പിക് ബിഗ് ടൈം. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഭാഗ്യം നമുക്കില്ലെന്ന് ഗൈസ്. കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കും, നമ്മക്കൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം തരൂല. അതാണ് വിഷയം. ഇതൊന്നും കിട്ടൂല. അതൊരു വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കൊരു കിണ്ടിയും തരൂല ഇവന്മാര്. നമുക്കൊരു കിണ്ടിയും തരൂല ഇവര്. സവിത്ത കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു കിണ്ടിയും തരില്ല ഇവന്മാർ. ബിഗ് ടൈമിന്റെ അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇറ്റലിയിലെ ബിഗ് ടൈം ഷോർട്ട് ടൈമോ ദുഃഖം മോടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഇവർ നമുക്ക് തരുമല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട്. അതാണ് വിഷയം ഇവരെ.
Hello. Who are you? Bro, sound കൂട്ടോ please bro. എടാ എന്റെ സൗണ്ട് കുറവാണോ? ഹലോ എടാ എന്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? കുറവാ ഇത്? സൗണ്ട് ഓക്കെയാണ്. ബ്രോന്റെ വോയിസ് കൂട്ടോ പ്ലീസ്. എടാ ഞാനിനി അലറണ്ടി വരൂ. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ മൈക്ക് ഏതാ ഉള്ളത്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? ഓക്കെ ആണല്ലോ. പിന്നെന്താ സൗണ്ട് കുറവ്? വോയിസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവൻ എന്തിനാ? അവനോട് പറ. ഞാൻ വോയിസ് ഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്താല് രസമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഹലോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വോയിസ് ഉണ്ടാവല്ലോ. ആടെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? എന്നെ നൈസായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവന്മാർ ഊമ്പിച്ചടാ. എനിക്കൊരു തേങ്ങയും കിണ്ടിയും തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്കെങ്കിലും ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഒരു 2-3 കളി ജയിച്ചാൽ നേരെ 1400, 1300, 1400 ആവുമല്ലോ. ജയിക്കണം, അതാണ്. ഗൈസ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഗൈസ്. ഗുരുവായൂർ നടക്കകത്ത് തന്നെ തുണച്ചിരച്ച് കണക്കിന് ഇല്ലല്ലോ. I forgot. അതെന്തുവാ? തിരുത്തി. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഓക്കെ. യെസ്. നീ അങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ച് ഞാൻ കാണൂല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹൈഡ് ആവും. എടാ ഞാൻ പുതിയ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയേ. എനക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഇത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത കളിക്ക് മാറ്റും. ഇന്നലെ പിള്ളേർപ്പം കളിക്കുന്നത് ആക്കിയതിനും. അപ്പുറം സ്വിച്ച് ചെയ്യാനാ? ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞട ഫുള്ളായി. ജിമ്മിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങണം. കുമ്പിയൊക്കെ ചാടി. Well, what a scene we have here. Already There's a real expected buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're on the way. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. That's been slipped through. Chance for a shot!
അയ്യയ്യയ്യയ്യേ. Well, he's going to be disappointed with that. അതൊന്ന് പണിയാടാ. It's a good run he's making out on the left. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. That's really well cleared. Quarter of an hour played. This is a promising build-up. And here's Neymar. Neymar making good progress. Neither of these two want to come off second best. So we're still where we started right now. Cute ball now, how can he reach it? He's shifting through the gears here. എടാ അതെന്ത് And he's quick to snatch it back. It's Neymar! Against the crossbar. And he's gone man. looking for safety. Rice. Zielinski. Now it's Yildiz. De Bruyne. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Now that's well seen too. Rice. And it's Rice. For Rice. And it's Tanaka. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Dembele finds himself offside. വല്ലാത്തൊരു ലൈഫാടാ. നീ പറഞ്ഞ രണ്ടും ഹൈഡ് ആയിട്ടല്ലേ? And this is Torres. De Bruyne. And the pass is അടെ intercepted. എവിടെയാടാ ഡിബ്രോയിന് പാസ് കൊടുത്തേ? Neymar. Just past the 40th minute mark. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. This possibly the last play of the half. 2 ഗോൾ വീഴേണ്ട സമയം അവിടെ. That's a decent clearance. And the whistle goes for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How would you review the first half? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. We're on the move again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Rice. Yildiz. And it's Tanaka. And Akanji. Van Dijk. Tanaka. Rice. Rice charging forward, the ball at his feet. Neymar. Rijkaard. And it's Neymar. Up towards the hour mark and still no goals. Well read, nice interception. And he's managed to get free. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal.
And it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. എടാ അതേതാണോ തിരിഞ്ഞെടുക്കല് വന്ന് Yildiz. And he's forced to go back. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of എടാ this contest, അതെന്തിനാടാ but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Tanaka. And Akanji. Zielinski. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's going in strongly. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. De Bruyne. Kadiolu cuts out the pass. Drills one in. Quality ball. Barcelona clearly are pushing for the win here, എടാ Peter. It's making for a very frantic end to this game. He has found the way through. Neymar! എന്തെന്ന് പറയടാ പ്രാന്ത് Finally ആടെ the വീഴേണ്ട breakthrough. ഗോളായിരുന്നു അത് What a time to take the ഏയ് lead. മാസ്റ്റർ ബ്രോ But now comes the dilemma of whether you want to hold എനിക്ക് on റെയ്ഡ് or തരൂ go for it ആകെ again and എൻ്റെ try and തന്നെ 5 വ്യൂസ് extend അല്ലേ your advantage. ഞാൻ എന്നാലും That's എനിക്ക് always റെയ്ഡ് been the തരണ്ടേ harder option in my experience. And that really is so impressive. Well, from the പാസിംഗ് തന്നെ moment he got കറക്റ്റ് involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. SS കളിക്കാൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ല രണ്ട് BMF ആ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈന് ആരോ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു കഴപ്പിന് കയറി വെച്ച് നോക്കിയതാ എടാ ശ്രീ എടാ ആരിലടാ കാണുന്നത് ഈ മാസ്റ്റർ ഗെയിമിന്റെ ചാനലൊന്ന് ഒരു സബ് ചെയ്തോടാ ID നോക്കുവോ ശ്രീ X2 നോക്കാലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടാ BGMI കളിക്കുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത കമാൻഡ് ആയിരുന്നു ID എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഇത് എന്തോന്നടേ ഇത് ഇവ എത്ര സമയടാ പറഞ്ഞിറക്ക് മാസ്റ്റർ ഗെയിമിങ് സ്ഥിരം വരുന്ന ആളാണോ നോക്കട്ടെ സ്ഥിരം വരുന്ന ആളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇപ്പാടെ വെക്കാം So we have movement on both benches. So the first goal of the game. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Number 5, number 29, Perkele, number 13, number 9, Welbeck, number 6, Eduardo Camavinga. Oh, that's a key interception. Taking place. This usually is the time teams go into conservation mode. He's found a way through. എന്തോന്നടേ ഇത് Added time. And it's Zielinski. Aimed at the far side. Oh, good effort. And that is as much as we have time for. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. പൊസിഷൻ ആദ്യം മാറ്റട്ടെ മോനെ ഇത് ഇതിലെ നോക്കിയായിരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്ന
എന്തായാലും നോക്കേണ്ടത് 3XR അല്ലേ? X2 അല്ല. അതെന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ? ഹേയ് ബ്രോ, ഹൈറ്റ് കുറക്കാൻ ഒരു വഴി. സിമ്പിൾ അല്ലടാ. എത്രയാണോ ഹൈറ്റ് ഇതാക്കേണ്ടത്, കത്തിയെടുക്കുക, കലങ്ങി ചെത്തുക, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. പറ്റിച്ചേനാ കൊള്ളാതെ കൊള്ളാം. അവിടെ കണ്ടന്റിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും, ഇതേപോലെ ഹൈറ്റ് കുറക്കാൻ എന്താ വഴി, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കും. വേണ്ട, ഈ ഐഡിയയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അത് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് കൂടിപ്പോ. നിന്റെ ചെറുതാ? ബാക്ക് വർക്കാണെന്ന് ജിമ്മിൽ പോയാടാ. ബട്ടക്സ് അല്ല, ബട്ടക്സ് ചിക്കൻ തിന്നാലും ബട്ടക്സ് കൂടുന്ന പറയല്. ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ ബട്ടക്സ് എല്ലാം കുറയുന്ന വിചാരിക്കാം. Well, football is of course ultimately just a game. ഈ അണ്ടിയും കുണ്ടിയെല്ലാം എനിക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ചോദിക്കേ. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. 22-0-0-0 എന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക. So it's away we go then. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks. And the finish! And it's come back out to him. Goal, Milan! And the game springs instantly to life. The perfect show of intent. Great purpose, great ഒന്നുകൂടി industry, പറ, and കേട്ടിട്ടില്ല great നമ്പർ. confidence. 23.00.00. But even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Diouf. Oh, he's on his own. And tries a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Ronaldinho. Looking to play him in. And it's hoisted clear. Torres knocks it into space. Joe! അത് ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് ഇരുന്നേ. The most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Van Dijk spots it and intercepts. Alexander-Arnold. അത് എന്തെന്ന് പറയാനാടാ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. IQOO is always looking to break lines. Fernando Torres shapes to shoot. Oh,
special. That is a special goal. Oh, it really is a finish of the highest order. Barcelona are back in business. Duff really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Barcelona restore parity. Well, that chance, surely! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, that looks a decent ball. Oh, easy pickings there. And it's Ødegaard. Now it's Shevchenko. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. No, that's been intercepted. Alexander-Arnold. Messi. Ødegaard, given the lift of his goal. Oh, what has happened here? Well, he got rid because he was under pressure. Spread it left. Looking for options for movement. Messi. That's it, 45 minutes up. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. And all of a sudden, things are looking pretty rosy. And we are up to the break. I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. Barcelona are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. And we are back underway. Nicely weighted ball. Can he finish? post Right. Vardiol. Here's Matheus Cunha. Ødegaard. Passing is crisp and sharp. Played into space. Messi providing an outlet on that flank. Oh, that is asking for trouble. Yeah. Dixon. And it's Shevchenko. Caicedo. Ødegaard. No, he's not getting any further than that. Tries to play it through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Good ball, good take. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. And here's Shevchenko. Great vision. Goes for a shot! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught. And another try! ഏടാ And that's എന്ത് a പറയാനാ tiny finish. ശ്ശെ. Once more they've done it! They just will not lie down! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Certain, searing and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Substitution for Milan. Number 4, Van Dijk. Number 9. So changes afoot here, and from both sides, Number 14, Milan Matthias drag Cunha. themselves back again. Number 18. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Number 23. Passes coming off in quick succession here. Haaland. Oh, he's burst through.
And the shot! Goal! Barcelona! And they've got their lead എന്തിനാ back. 5 ഗോൾ തോപ്പിക്കാനല്ലേ? The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona have their lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Oh, that's a key interception. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he shoots! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Messi. 2 added minutes has been indicated. Played out towards the right wing. Time added on will be 2 minutes. And that will be it. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. പിന്നെ 34 പോയിന്റ് കേരിയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് ഡിവിഷൻ 2ലേക്ക് ഒന്ന് എത്തട്ടെ ഞാൻ. ഗുരുവായ നടക്കകത്ത് എടാ നാളെ ലാപ്പ് സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണടാ. ലാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ 2-3 വെള്ളം ഊറ്റി. ഞാൻ സർവീസ് സെന്റർ വിളിച്ചാൽ നാളെ ഒന്ന് പോവാൻ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീപ്ലി ഒന്ന് മൊത്തം മറ്റേ ഇതാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു പേടി കീബോർഡിലോ ഇതാവൂന്ന് അറിയില്ല. മേലെ ഓടാണ് ഷീറ്റ് ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ എവിടെയോ നല്ല മഴ പെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയോ ചെറിയൊരു ഇത് ഡിവിഷൻ ഏത്? മറ്റേ ഡിവിഷൻ 3 എടാ. ഡിവിഷൻ 2 എന്ന് എത്തട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ പോണോ? നാളെ വർക്കിന്റെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 9:30 ആവും സർവീസ് സെന്റർ തുറക്കാൻ. അപ്പോ അതാണ് വിഷയം. നാളെ ഇപ്പൊ രാവിലെ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ അതും bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. And the shot! What about that from Fernando Torres? Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Terrific goal. What a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. They have what they wanted, the first breakthrough. Applies the finish! And he has kept it out somehow. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And he's had it nicked away. Hazard. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Rice. And it's Azar. Now it's Batistuta. Rice. And this is Berbatov. Berbatov! Ooh.
And he was there to get a vital touch. Really ഞാൻ anticipated ബിറ്റ്സ് that അടിക്കാൻ well, വെച്ചിട്ട് didn't കാത്തു he? നിന്ന് Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Neymar. Diouf. Azar. Azar. And this is Batistuta. Koundé gets over and intercepts. Rijkaard is the team's great visionary. And this is Batistuta! And he makes no mistake. They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Complete awareness. He understood what was needed, and he executed it smoothly. Very good finish, but that back line could have dealt with it an awful lot better. I'm not sure what their plan was, but it's not coming off. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Diouf. And it's Neymar. And this is Messi. Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's there to belt it away. Neymar is all... There's the shot! He's delivered all right! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. And he's done it again. He's got his second. Barcelona have their lead. And it's half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition. Could be danger here. All the way back. Costa Curta. IQOO. Oh, there's a probing ball. Rijkaard. Azar. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, he's burst through. That's put paid to the danger. Costa Curta. Nicely weighted ball. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. IQOO. He's in a good position here. Great, can he finish? He's got a goal! Hat-trick! And he is just ripping it up. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And with that, the hat-trick is complete. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Neymar. Diouf receives it in a good position here. Madrid can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And here's Batistuta. And he can thump it away. Diouf. And it's Neymar. And this is Torres. Oh, this looks sharp. Passing is crisp and sharp. And here's Berbatov. And this is Batistuta. Pass somewhat off target.
Neymar. Torres. Oh, that is asking for trouble. And he's running through. There are shoot. Yes! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Fake shot. Another moment of Fake magic. shot A അറിയുന്നോണ്ട് real ചെറുക്കുന്ന wow ഒരു പറ്റി moment. വെക്കും. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? 54 minutes is number 20, El Hadj Diouf. Haji. And that's Haji. it. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom Adeന്താ? and to wish you all a very good evening. ആഹാ. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy. 4-0. 1400 കഴിഞ്ഞറാ. ഇതിപ്പോ 42-ാം മിനിറ്റ് 42-ാം മിനിറ്റില് ഈ ഒരു മാച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്ന മാത്രമാക്കി ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ഉണ്ടാക്കി ലൈവ് എൻഡ് ആക്കിയാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പാട് കളിച്ചിട്ട് ഇതാക്കുന്നു. പിറ്റാങ് മെസ്സി ഈ വിങ്ങിലുള്ളത് LWF ആരാന്നറിയില്ല. റൈക്കാർഡ്, വാൻഡൈക്ക്, നെയ്മർ. ഓ LW ബെസ്റ്റ്. അവന്റെ പേരാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലേ, ഓക്കെ ഓക്കെ, LW ബെസ്റ്റ്. ആ ഓക്കെ. എന്റെ പേരെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എടാ മോനെ അശ്വിനെ, നീ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കി. ആ ഓക്കെ, നെയ്മ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നെയ്മാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ല ഇനിയിപ്പോ LWനകത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണോ അത്? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Barcelona. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Silvestre. He's not the type to hog the limelight, but Angelo Peruzzi is a man I always thought worthy. It's Drogba! Wow, that is Didier Drogba! തിരക്കാണ്, A യൂട്യൂബിൽ finishing കയറാറില്ല. one from the ഓക്കെ top ഓക്കെ. draw. And Milan have the lead. He just absolutely speared that in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this.
എന്തെന്ന് പറയാനാ മോനിത്. നോക്കടാ. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And it's Messi. And he's being shifted off it. Silvestre. അതൊരു മെസ്സിനെ തൊട്ടിട്ട്. Rijkaard. And Edmilson. Quarter of an hour played. Drogba. IQOO does really well to win the ball there. And this is Torres. Torres! Oh, he has leathered that. ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 2 എത്തിയിട്ട് പോയാൽ മതി. എനക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാ. പക്ഷേ ചില സമയത്തുള്ള എൻ്റെ ഈ കളി കാണുമ്പോൾ എനക്കെന്നെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. ഓപ്പൺ തന്നെ കാണുന്നില്ല. മയില് ലേഖാക്കിപ്പിച്ചിട്ട് മയിലെ കുണ്ണ. And it's Neymar. Aimed beyond the defence. Barcelona really can't go chasing this car- game too സാധനം soon. കണ്ടിരിക്കുന്നു. Any rash decisions now could see them lose it. No messing about, just bludgeoned away. Just eases him off the ball. He won't be happy with that one. Messi. Rijkaard. Fernando Torres. Oh, well cut out. No margin for error there at all. എന്താടാ മോനെ. Best. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Milan are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the ball. And Torres! Fuck, man. And he's had it nicked away. Neymar! And no mistake. Barcelona are back in business. Actually, What രണ്ട് a ഗോൾ delicious പോവാനായി. goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. ഇത് ഇപ്പം വന്ന ബിറ്റ്സ്കളാ. എന്റെ മോൻ ഇന്നലെ ഒരു കിണർ മുക്കാൻ പോയി മോനെ. മേലും കയ്യിലും ഭയങ്കര പണിയെടുക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട്. ബിറ്റ്സ്കളല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കയറി വരാം. ഒരു നാൾ സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഡിവിഷൻ 1 നിൽക്കാൻ നിന്ന് വിലസാൻ. ഇവന്റെ കളി ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു. ഇവന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നയാ. ഇനിയിപ്പോ 2-3 സെക്കൻഡ് ആ 1 സെക്കൻഡായി ആസുവിനെ തീരും ഇപ്പോ. യു വോൺ ദ മാച്ച്. അത് വരൂ. അതാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് പോലെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന. അത് വരും, അത് വരാണ്ട് പോകുന്നില്ല. എന്താ 5 പ്ലെയർ വന്ന് യു ലോസ്റ്റ് വന്ന ഊമ്പി ഇത് യു ഓണാ വന്നേ.
ഇതുപോലത്തെ ഒരു 2 കളിയും കൂടി ജയിച്ചാല് ഡിവിഷൻ 2 ആയി 2. ഒരു 47 once more to division 7. 2 കളിയും കൂടി ജയിച്ചാല് ഡിവിഷൻ 2 കയറി. നാസറോ അൽ നാസർ അല്ലേ? ഇബ്രോമിച്ച് ഇല്ല. ഗൈസ് റോഡ് ടു ഡിവിഷൻ 2 ബട്ട് എത്തൂല സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിക്കുന്നു. അന്ന് നീ ഇതേപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു കളി, അതൊരു 1.5 കളിയേനു. ഇതും അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ മോനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പണ്ടാരം ഈ ഫുട്ബോള് സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിപ്പിക്കല്. റിപ്ലൈ ഞാനിപ്പോ തരാം വാളയാറെ. There's the whistle, and here we go. Al Nassr have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. Shoots! ഓ കുണ്ണ കൊറേ സമയം കളിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ. പിന്നെ മോണ്ടർസ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇതും പോട്ട് നോക്കിക്കോ. പാത്തൂസ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. So a breakthrough already. Baresi. വേണ്ട തിരക്കില്ല മോനെ, നീ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോ. Al Nassr really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, But with something up their sleeve. yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ibrahimovic looking to pass their way up the pitch. It's not an especially good pass, that. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Torres! ആക്ച്വലി നമുക്ക് And the keeper has reacted superbly there. Fernando Torres is offering a wry smile there. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Totti, who needs just a moment to score a goal. Knocks it into space. Oh, Red, nice interception. Kukçu. Now it's Neymar. Shapes to shoot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And we have our very first corner. ബ്രോ ജീവിതത്തിൽ ജയിച്ചു കയറാൻ എന്താ വഴി? മറ്റവൻ പറഞ്ഞ വഴിയില്ലേ അതന്നെ.
That's just playing it safe and simple. Tries to play it through. And the whistle's gone, presumably for offside. Koundé. Totti. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Neymar. And it's Totti. And he's cleared it out of harm's way. IQOO. There will be 1 minute Rijkaard. added time. Looking for options for movement. Well played, that has snuffed out the danger. And for the first half, that is that. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. And if എല്ലാരും you do പോയാ? have a chance Barcelona today, please coming take in some time at out to half-time. നിങ്ങൾ ചറവർ എന്തെങ്കിലും ചപ്പുമ്പൂലായിക്ക് ഈ വാറാൾ പെർമിഷൻ അയക്കുന്ന Yeah, on എന്തെങ്കിലും the face of ചപ്പുമ്പൂലായിക്ക് it, it looks a fair reflection of കാരണം what ചാറ്റ് we've all കുറെ seen, ഉണ്ടെങ്കിൽ Peter. പുതിയത് ആളുടെ Some എത്തും ചാറ്റ് incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are back underway. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Neymar. Costa Curta. Great vision. Space for him to turn and look. Vitinha. And they can counter here. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. എടാ Kanji. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's found a way through. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Your impression so far, Jim? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be better, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Totti gets on his bike and on the move. That's a little off target. Neymar. Barcelona could counter here. Can he get on the end of this? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's Pato, and he's been shifted off it. He won't be happy with that one. 1-0 as we head towards the end. Oh, there's a probing ball. Threads one in. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Baresi spots it and intercepts. Very much into the last knockings. Knocks it out wide. And the referee brings it to a close. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. But they have got over the line. Quite a...
ഇല്ല ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 2 അടിക്കണം. ഒരു കളിയും കൂടി ജയിച്ചാൽ മതി. ഒറ്റ കളി. കണ്ടോ കണക്ട് ആകുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര. 100 പ്രഷർ. നമുക്ക് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷൻ 2 കയറിയിട്ട് അപ്പാടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം. ഡിവിഷൻ 2 കയറിയ പിന്നെ ഒരു കളിയില്ല, നമുക്ക് അപ്പാട് ഇതാക്കാം. അതൊക്കെ എത്രയല്ലോ. എന്താ സവിത്ത എനിക്കൊരു ഇതുപോലെ. എടാ ശ്രീ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുത്തന്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവന്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യണം കേട്ടാ. അവനെപ്പാട് പറഞ്ഞവോട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അവൻ തീരെ ഇതില്ല. അവന്റെ ചാനൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സബ് ചെയ്യണ്ട. ജീവിതം ഒരു സുഖമില്ല ബ്രോ. സുഖമില്ല, വല്ല പനീന്റെയോ മറ്റേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് പനീന്റെ കുടി കുടിക്കുന്നേക്ക് നല്ലത്. കാം ആൻഡ് കൂൾ, നോ വറി. എന്തായാലും കളിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് റൂമില്ലേന്നാ മോഡ്രസേ? എന്റെ ക്ഷമ നീ പരീക്ഷിക്കണേട്ടാ. എന്താ കണ്ടോണ്ടുന്നേ? ഓപ്പണന്റ് പോയി. ഒരു കളി തുടങ്ങിയിട്ട് പോയാ പോരെ. കഷ്ടാണ്. രണ്ടു മൂന്ന് പുതിയ സ്റ്റിക്കർ ഇടണല്ലേ. റയൽ മാൻഡ്രോ. ജമാലില്ലല്ലോ. ഈ SSR അത് ഒരു ചൈനക്കാരെ. DMF സാവി. ലൈവിലാണുള്ളത്. ലൈവിൽ എന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും. ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് തങ്കം. എന്റെ മോനെ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കാൻ കണ്ടത്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ തങ്കത്തിനെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോ? മെസ്സേജ് കൂട്ടെ. ഓക്കെ, തങ്കം ഒന്ന് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തങ്കം തന്നെ. എടാ സൺ ബിറ്റ്സ് ആട്ടാ. ഓക്കെ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, Guys, the double tap, camaraderie. double tap. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. മിക്കവാറും അവള് ഇപ്പം ലൈവിൽ വന്നിട്ട് നോക്കൂ. ബാക്കിൽ എന്താ കണ്ടിന്യൂ നോക്കിയിട്ട്. Everyone involved is absolutely up for it. അവൻ ഡബിൾ ഡിഫൻസിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. Gets things running. Well, here is one of those Japanese stars who has made a truly global impact. Actually, he never did play for any of the genuine super clubs, but he was massively appreciated wherever he did go. Yeah, Kakutani, a player who never really had a fixed role, Peter. He values work ethic over all other qualities. I expect he'll be covering and exchanging positions with everyone. Torres! And he's done it! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible.
The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Tangame. Guys, that was my Tangam Milky Gaming. Oh, he's And just a chidi loving kandu that. crush adicha Certainly oru gives penne you a ullavale. very unique feeling. Tremendous. Neymar. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And he's picked out the run. He's got away. Messi finding himself in space. Xavi, the arch schemer, always looking to get the team going. Well read, nice interception. Tada. Thinks about the shot. They want to be quick to recover this. Son Heung-min. Borders has a lot to the thangathina irikku. possibilities, but in the end it's fruitless. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. He's going for goal! Off the എന്റെ bar! മോനെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ Lovely, now that it's Son Heung-min! Not a bad try by any means. നെറ്റ്വർക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. Edmilson looking to pass their way up the pitch. Passing nice and neat. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Messi. അവിടെ എന്തോന്നടേ ഇത്? Half-time getting close now. Oh, good read. That was well played, well stopped. Baresi. Lovely pass, but can he get there? He's gone forward. Now it's Torres. Messi. Oh, nice touch. Messi! എടാ കാലടാ. And it's ഒന്നും half-time. കൂടി അടിച്ചാല് നമുക്ക് So a ഉറപ്പിക്കാൻ steady, പറ്റും. solid and more than satisfactory first half. They've Nizam, got the lead, bro, and that gives them welcome. something to build on after the break. എടാ ശ്രീ വരുന്നവരെ വെൽക്കം ചെയ്യും. വന്നവരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വെൽക്കം ടു ശ്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക. In transitions, so I'll be expecting more of the same in തങ്കം, the second half. love you, They D. just need to നീ remain വിളിച്ചതിന്. patient and just wait for that ഈ ഒരു chance to break സെക്കൻഡ് again. ലേറ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അവൻ ചീത്ത Barcelona വെക്കുവേ. leading via the game's only goal, 1-0 at the break. Substitution on the field. ആ എന്റെ ഒരു CF ആയിട്ട് ഇടും. Neymar. Coming on to replace him is Down to business again. Olise. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. That's really good energy, Peter. The way എടാ they defend എടാ from the അതെന്തിനാ? front. Tries to pass it through. Neymar. He can run onto that. And he's intervened well there. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That's been slipped through. എടാ Oh, terrible. Torres! It's loose now and they want to get it back. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Back they go. അവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയ മട്ടുണ്ടോ ഇത്? Oh, good ball. Oh, he's done very well to take that back. Oh, just skips past his man. Torres. Fernando Adam Torres നോക്കടാ. clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone?
He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Oh, nicely intercepted. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he's managed to get free. Here's the chance! Off the post! Deftly away. അവനല്ലേ ഇത്രയും And it's Xavi. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, they're struggling to cope with a pacey അടിക്കട സാവിനെ മുത്തിക്കടി നമുക്കെന്ത് റെഡ് കാർഡ് വന്നിന് പക്ഷെ അടിച്ചടിച്ച് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് പുറത്താവണം അല്ലാണ്ട് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. നാട്ടിലല്ല ചെന്നൈ വന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. നീ പിന്നെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാത്തോണ്ടല്ലേ. And this is shot at goal! Tremendous from Son Heung-min! About as smooth as it gets. Right back in it. Almost no time remaining. Game ഞാൻ അതിന് തിരിച്ചടി അടിച്ചിരിക്കും. stylish in the extreme. A delicious goal. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Substitutions taking place. So now we're going to get those changes we have been expecting. We're looking at a different game now. Madrid really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. Threads one in. We are into overtime. Looking for options for movement. He saw the danger and he went crashing in. ഒരു പെനാൽറ്റി അല്ലേ, കറക്റ്റ് ടാക്ലിംഗ്. എത്ര ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അടിക്കണ്ടേ. Defend this with your lives. Son Heung-min plays it short. And here's Son Heung-min. Oh, right place, right time. And time is up. So it does end all square. 17 പോയിന്റ് ഒന്നും ജയിച്ചാ കിട്ടൂലല്ല. 5 പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കേണ്ടി വരില്ലേ. 5 പോയിന്റ് കുറയാനാ. ഡിവിഷൻ 2 ആയിട്ട് മറ്റേ ഇതുണ്ടാവും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ 2 കളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്, പിന്നെ മൊത്തം ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്, ഒറ്റക്കളി ജയിക്കേണ്ടത്. സൗമ്യ ഇന്ത്യ എന്നാ പിന്നെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇരുന്നാ പോരെ റൊണാൾഡോനും എംബാപ്പേക്കും. എടാ മുത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ 2 കയറാൻ ഒറ്റ മാച്ച് വിന്നേ വേണ്ടു.
അത് കയറി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യമോ തങ്കം വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പുഴുത്ത് ചാവുമടാ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവള് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. You look, I am 37 years old. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly. Real chance! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. You give him an inch, and he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. IQOO gets flagged offside. ഇവനെ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ എനിക്ക് ഇവനെ അറിയാവുന്ന Robson, Serginho, and it's Serginho. Cannavaro. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. This is the time you need that pace. Stood up well to him there. IQOO with the slide tackle there. And here's Neymar. He's shifting through the gears here. Dixon. Messi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, they've got it back in a hurry. Serginho. That is lovely. Cross flung in. Oh, good effort. A quite incredible spell. They are flying. A lovely header, but really it was all about the delivery. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. 2 goals on the day, and he may not yet be done. India are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to... And Torres! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, that pass isn't the best. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. That is good progress on the left. Oh, that's a key interception. Robson. And it's Stojkovic. And here's Batistuta. Very nicely done. There will be one Serginho. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Might be... He's had a shot! They are purring, truly purring. Terrific goal, what a... And that is indeed the final act. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Today's winning lottery numbers. So let's get the ball rolling.
Barcelona not having the rub of the green at the moment. They are trailing. Belletti could move up a gear here. Oh, nice touch. He's being urged to shoot. And this is batting chance. Hada nokada. Keeper's got his work done. India certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. And that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. ഇതൊന്ന് പറയാനാ എടാ നിശാമേ, എനക്കറിയാ നീയാണെന്നുള്ളത്. എനക്കറിയാ. എടാ നാട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ? ഏടാ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ? എത്ര പോയിന്റ് പോയി നോക്കട്ടെ. 51 പോയിന്റ്. എന്റെ തങ്കോ, നീ ആണെ കുരിപ്പ് ഇനി ശപിച്ചിട്ട് പണ്ടാണ് തോക്കലാവുന്നില്ല. ഇനി ശാപം മാറ്റിയ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ബടാ ദോസ്ത് അങ്ങാന്നല്ലേ ഉള്ളത്. സെക്യൂർ നെറ്റ്വർക്ക് പറ. ക്രോസ് സ്പാം. സിമ്മൊക്കെ പോയി. ഇൻസ്റ്റ തന്നെ ശരണം. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പോൾ അത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്ലൈ തരും. പിന്നെ അയക്കും. ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് റിപ്ലൈ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലേറ്റ് ആവും റിപ്ലൈ. അങ്ങനെയാണ്. ചെറ്റ ഇനി മിണ്ടരുത്. നീ വന്ന് നല്ല വൃത്തിക്ക് മെസ്സേജ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരാറ്. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ പിന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു. There's the whistle, and here we go. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding nothing phases him. And it's Kostic. Just eases him off the ball. Rijkaard is the team's great visionary. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's neat.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, no, this does not look good. He's picked his way through. Real chance! ആടാ Goal! Barcelona! ചെറിയ Barcelona are in സ്റ്റക്ക് front. ആയിട്ടാടാ. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. എന്റെ മോനെ. Kostic, just the keeper in his way. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? The ball goes... There's the... Crossbar comes to the rescue. Rijkaard. Messi. This is a promising build-up. Hakimi calmly anticipates. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable ഏ matchup. ഗുണ്ടു കുട്ടി. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. എടാ Costa Curta. Barcelona certainly could do... Here's a chance! എടാ ബിറ്റ്സ്കൾ വന്നിട്ടടാ. No, just not quite. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. And he cuts out the supply. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. There will be 1 minute added time. Takes a shot! That's put paid to the danger, എടാ മെസ്സി അല്ലടാ. and it's half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Barcelona സത്യം, trailing by the സത്യം, tightest of സത്യം. margins at half-time. This map. Thank you very much. Well, തങ്കം let's not ഗോളേന് beat about the ശേഷമാണ്. bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with മൊത്തം the ഇനി second കോൾ half. ചെയ്തോണ്ടോന്നല്ല. ഈ ലൈവില് വാ. Down to business again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And the pass is intercepted. And എടാ it's been എവിടെയാടാ played പാസ് through. ഇടുന്നത്? Rijkaard. Barcelona are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stylish, Oh. provided you have enough ballers in your team and someone who can dictate the ഞാൻ tempo. ചി- It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. Rice. That's destined for the flank. Kukçu. And it's Neymar. Now this could be a chance. വാ. ഡബിൾ That's ടച്ച് good ഇടറാ. defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Pass somewhat off target. Neymar. Can he get on the end of this? Cross goes in there. He was too tightly marked when that came his way. Fuck, man. Not really much he could do. That's exactly what they need to എടാ, keep doing. എടാ Carry എന്തുവാടാ on കളിക്കുന്നേ? plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Deftly away. Barcelona ഇവനെവിടെയാടാ? have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. That's a shade optimistic. Baresi.
So, Jim, what are you thinking? We've not seen Then much not through from this pass team in the as a whole, corner. Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Neymar. Threads one in. And the finish! Well, there's the clearance. Nicely weighted ball. Oh, nicely intercepted. Referee's given a throw. Hello, bro. Hello, power illa. Wait, done. നന്നായി കളിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? Substitution for Barcelona. Number 20. പൊന്നാ വാ ലൈവിൽ വാ. Number 80. Ronaldinho. Number 3. Kubasi. And it's De Bruyne. And that has put paid to that. Number 41. Rice. Short changes him with that Coming on the pass. field. Number Well, this could be it. 21. Bar something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that... Chance! Oh, and it's come Oh. back up to him. And a neat finish. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten... Shoot! Oh, that could be pivotal. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന തങ്കം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാവുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? That's it. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such തങ്കോ നിന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരാൻ. നിനക്ക് വരാൻ മടി. നീ വന്നതിന്റെ ഇത് കണ്ട that was comeback. And it's very impressive. Well, they've done the hard part. Now to survive the last few minutes. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? 3 minutes at a time. Alexander-Arnold. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, cracking ball. Oh, shooting chance! And that's it. They chased, but it wasn't to be. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. എടാ ഞാൻ ലൈവിനടക്കം ഓരോ പ്രാവശ്യം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. എടി ലൈവില് വാ. Man of the match, and deservedly so. എടാ വെറും 10 മിനിറ്റ് കളിയുടെ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ 10 മിനിറ്റിലാണ് ആ ഒരു കംബാക്ക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് കളി തുടക്കം മുതൽ കണ്ടവർക്കറിയാം. തങ്കം നീ ഇപ്പോഴേ പോണ്ട. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴേ പോണ്ട. മോഡ്രസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറിനി. തങ്കം തന്നെ. അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. ഗൈസ്, ഇൻസ്റ്റയില് പണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഞാനും തങ്കവും ഉള്ളൊരു BGMI കളിക്കുന്ന വീഡിയോ. തങ്കത്തിന് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് ക്രഷ് അടിച്ച ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ആക്കി വെച്ചിന്. ഗോകുലം കേരള FC. ഞാൻ പോവുക, നീയും. ഒരു 21 പോയിന്റ് തന്നെ. അടി 21 അല്ല 29 വേണം. മോഡ്രസ് അങ്ങനെ പലതും പറയും, പക്ഷെ മോഡ്രസ് പോകുന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അമ്പോ
5 CB പണ്ടത്തെ പ്ലെയർ ആണല്ലോ നമ്മളെ ഇവനൊക്കെ മറ്റേ DMF 97 ആ 79 ആ 21 മോഡ്രസ് അങ്ങനെ പലതും പറയും പക്ഷെ മോഡ്രസ് പോവില്ല അതാണ് മോഡ്രസിന്റെ ഇത് ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലോ അമൽ ശിവ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നന്നായി ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുരിപ്പ് വന്നിട്ട് പറയും ഡാ ചാവടിക്കാൻ പോയാലോ ഡാ അൽഫാം വയ്ക്കാൻ പോയാലോ ഡാ മറ്റേ മന്തി വയ്ക്കാൻ പോയാലോ എന്നിട്ട് എന്നാ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം എന്ന് ഇതാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ഒരു പോവും എന്നിട്ടും പറയൂ ആര് മെസ്സേജ് അയച്ചിനി എപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിനി ആ മരംകുത്തി മോറാണ് അവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും മോഡ്രസ് പോകലേ മുടിയനെ എനിക്ക് കൈപിടിച്ച് തന്നിട്ടു ബില്ല് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബ്ലഡി ഫുൾ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നീ വിളിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ബില്ല് കൊടുക്കണം നിനക്ക് വിഷമാവൂലടാ നിനക്ക് വിഷമാവൂലേ ഞാൻ ബില്ല് കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെന്നാപ്പ കളിക്കുന്ന കളിയും തുടങ്ങാണ്ട് അപ്പോ പൊക്കിലി പൊട്ടി അവന്റെ കൊണ എത്ര അമൽപൂർ എന്നൊക്കെ വേറെ ഞാൻ നോക്കാം നീ നോക്കാം എന്റെ വയറ് ഫുള്ളാ ഒരു തരി പോലും സ്ഥലമില്ല So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So that's got things underway. So Dida between the sticks for this one, widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. The big easy. For me, there was indeed a time in his career where he was considered as being one of the best, Peter, if not the very... Oh, he's having a go! Oh, and they really should have been made to pay. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Ricci. Vinicius Junior, can he get on the end of this? Cleared away. And he's well positioned. He's had a shot! Goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Now it's Hullet. He's good chance here. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Yes, they've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Looking for options for movement. And he's got the beating. Shapes to shoot! And it's in! And once more we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch.
And that really is What so, a so on the car. impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Come on, bro. Looking at This a is foul. different game now. Well, I Pure think the players tackling. will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely Nadayam up now. Pudukke. Well, he can't say now that he hasn't been warned. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. And they're quick to get it back. Now it's Torres. Vinicius Junior. Hullet. Serginho thinks about the shot. Hullet was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Threads one in. Ada Tomori annar aadu ettum kept his poye. eye on it, and he's there. Vinicius Junior. Neymar. Good ball, good take. And it's Neymar. And he's seen that early, used a certain sixth sense. Now, what about a counter-attack? Oh, that's well spotted. Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch. Beckham. And no, that was never going to make it. Messi, very much a man of this moment. Oh, what a ball! Baresi. It's Vinicius Junior. Serginho. Kukçu. 2 added minutes. He won't be Ada happy with enduram that ഞാൻ one. പറഞ്ഞു. Messi looking under... And the referee has signalled for half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Barcelona Membership- will be membership pretty will happy quit. with the way they performed so Kai far. പിടിച്ച് They remained calm after going behind, and they were അത് able to chat raise ചെയ്യാനുണ്ട്. the എടാ, intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Well, it has been നീ tight, it's been ഓപ്പോണന്റ് വിൻ competitive. ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയല്ലേ. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. ശ്രീധൻ നോ 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 ഞാൻ ശ്രീധനത്തിനെതിരാ. അതെനിക്ക് വേണ്ട. ശ്രീധരൻ ടീം സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് പ്ലീസ്. ദിസ് ഈസ് കണ്ണൂർ ബ്രോ. ദിസ് ഈസ് കണ്ണൂർ. നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയില്ല. അതാ നിങ്ങളെ വലിയ പ്രശ്നം. Barcelona get the ball rolling in the second half. Tomori Tela. kept aware, and it is reclaimed easily. Tomori tries to pass it through. നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് Beckham, little pass back, out towards the flank, and he's quick to return it. Giroud! Oh, fine stop from the keeper. Giroud is offering a wry smile there. Koundé. And it's Messi. Dixon. Lovely pass, but can he get there? There will be a throw-in. Plays it in low. എടാ, And that was very necessary. The attendance for this match was 80,113. Maldini. Caught offside ഇതാ that time. മോനെ. I'm going to call കണ്ണൂർ സ്കോർ. ഈ കോൾ ചെയ്ത ഞാൻ ശ്രീധരൻ വേണം ലൈവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. Great vision. Tomori attempts a clearance. Maldini. That is ended up in no man's land.
Well, we expected better, and so did he. That has not gone well. Diouf, Fernando Torres, and he's heaved it away. Giroud, Beckham. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Messi. You just love the level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Barcelona can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Plays a sharp little ball here. He's got plenty of space out wide here. Costa Curta getting this one clear. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's there to belt it away. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Shoot! Incredible! Just incredible! Yes! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Hey Milky, thank you for the membership. Love you, dear. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ കേരള വാലിയാണ്. ഒരു പോയിന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കോ. നമുക്ക് 30 കിട്ടൂല പോയിന്റ് ജയിച്ചാല്. ഇനിയോ ഹാക്കാറ്റ് കയറ്റിട്ട് ഇനി Substitution for Milan. Number 9, Vinicius Junior. Number full 18, pressure വന്നിട്ട് Giroud. നമ്മള് ഫുൾ ഡിഫൻസ് ഇട്ടില്ല Number പാട്. 27, Well, the two Serginho. coaches are signalling changes here, both at the same time. Number Barcelona 23, bound away forcibly. Tomori. Now they must... That's that, the end. What a terrific response it was to adversity. I think What a Division 2 promote fantastic message game on the wall. from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. Fernando Torres voted man of the match. ഒരു രണ്ട് ചിക്ക 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 ചിക്ക
അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഏതാ വേണ്ടേ? പൊസിഷൻ ടോക്കനാ അല്ലെ ബൂസ്റ്റർ ടോക്കനാ? ഏതാ വേണ്ടേ മെമ്പറാ? പോയാ മൈ ലവ് തങ്ക എവിടെ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു കാർഡ് അടിക്കണം നാളെ തന്നെ. അതെ, കാർഡ് അടിക്കണം തങ്ക. നാളെ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ലവ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഏതെടുക്കണ്ടേ മെമ്പറാ? സ്കില്ല്. ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ടൈമാണ്. സോ കയറിക്കോളൂ. 26:51 63 48. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം മുതലൊരു PC ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റാൻഡം ആണ് നമുക്ക്. പുതിയ PC ഗെയിം സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്? ആരുമില്ല ഫ്രണ്ട്ലി ചോദിച്ചിട്ട്. വാച്ചൂസ് ഓക്കെ കയറി. ആള് കയറി. പേറ്റൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള മാച്ച് മൊത്തം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കളി ചെയ്യുന്നതിന് ആൾക്കാർ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത കോറടിക്കുക കയറുക കളി തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഓൺലി. ഡിവിഷൻ 2 റാങ്കപ്പായി. യെസ്, എൻ്റെ ലൈവ് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, അതായത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ഡിസ്കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഡിസ്കോഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാം. അതാണ് അത്. ഫോർവേഡ് മൊത്തം ബാക്കുകൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം. എർലിൻ ഹാലും ജമാലും അല്ലേ നമ്മളെ ചെക്കൻ്റെ ഓപ്പണന്റ് സ്കോഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതിന് 2 ബിറ്റ്സുകൾ അപ്പുറം വെച്ചിട്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin.
Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. It's Neymar! And he looked every bit the assured keeper there. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. And here's Torres, Rooney, and he's there to belt it away. It's gone for a throw-in. തലവിടെ ബ്രോ കണ്ണൂരടാ. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but... And the finish! Goal! Barcelona! And we have അതെന്ത് liftoff! പരിപാടിയാടാ. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. ഇത് Costa Curta defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Passing is crisp and sharp. Xavi Alonso. Oh, there's a probing ball. Barcelona are really in a position where എടാ, അവിടെ അല്ലടാ patience and പോണ്ടത്. prudence will serve them best. Time's on their side. Not the most accurate pass. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be... Shoot! And Czech pulls off a ഡിമോൺ ബോയ് sensational ഈ save. വേലോ ലൈവ് And we have ഒന്നുമില്ല. our very ഇപ്പൊ first കുറച്ച് corner. സൈഡ് പെസ്സാണ് ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത് Kunde attempts a clearance. Look at the space. He's had a shot! Delicious from Jude! Oh, it കാരണം really is a പെസ് finish of the highest order. സപ്പോർട്ട് പെസ്സിനുണ്ട്. They have So grabbed PES themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Rijkaard. That pass isn't the best. Rooney. Now, can they get him away? Costa Curta. Kukçu. Neymar. Kunde does really well to win the ball there. Well read, nice interception. 2 added minutes Turns have back been here, indicated. probably the best option. Lovely feet. And for the first half, that is that. ആർപ്പി ഇല്ലടാ ആർപ്പി So it's എടുക്കില്ല. all square. Neither side has been സ്ഥലം able to എവിടാ make a പറഞ്ഞാ telling എന്നോട് difference, reply ചെയ്യണ. but it hasn't been for the lack of കണ്ണൂർ trying. കണ്ണൂർ How would you review the first half? Barcelona really So it's showed been some even so resolve far. in that first Which half, way will Peter, things go after in the going second behind. half? So I think Ours, the of message from the course. manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what Substitution. you've been doing, because it's pretty good. Barcelona are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced എടാ game. എന്റെ One എന്റെ on the പ്ലെയർ score. മേത്തടിക്കുന്നേ. So we're straight back at it at the start of the second half. And that is out of play. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Distributed tidily. Passes coming off in quick succession here. Quality ball. And the counter is on. And there's green grass ahead of him.
Suarez receives it in a wide position. That is lovely. Oh, he's having a go! Sensational from Suarez! Surprise, Double surprise. touch Who else? The ideal time and the ideal man to do it. This is going to liven up the second half. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it. And a shot! And he's cleared it out of harm's way. PUBG PC kunda. PUBG PC ഉണ്ട്. എനിക്ക് കളിച്ചോടാ. എന്നാ സ്കോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തവനോട് ടീമൻ പോയി. Neymar. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Juve. No, not quite on the same wavelength. Forward it goes. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. നമുക്ക് ഇപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടിടാ. PUBG PC ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. PUBG PC ഉണ്ട് നോക്കിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത്. പീറ്റർ ചെക്ക. Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Iniesta cuts out the pass. Xavi Alonso. Now it's Rooney. Oh, easy pickings there. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Barcelona do have a chance to counter here. Just about up to 75 minutes. Well, Peter, just see here how a Ada, lot ഞാൻ of the pass attacking കൊടുക്കുന്നേരം players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Shot, surely! It's loose, and there's a race. Oh, what has happened here? Oh, now hit chance! എടാ പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കണ കുറച്ച്. It's a decent chance to counter-attack. That's been slipped through. Thinks about the shot. And a chance! എടാ Denied by ആടവന് അന്റെ പ്ലെയറിന് കൈമ കിട്ടിയ സാധനമാണ്. എടാ തുറങ്ങാട് നിർത്തിട്ട് വന്നേ. ഇതാണ് മൈര എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മെച്ചി. പക്ഷെ നല്ലോണം ഓടി എന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ നല്ലോണം വല്ലാണ്ട് ഓടിയിരുന്നു. ലെനോവോ സീരീസ് എടാ 3050 ഗ്രാഫിക്സ്. ബാർസി അല്ലല്ലോ ഉള്ളു, വേറെ ആൽബർട്ട് ഫെറർ അല്ലേ? ആൽബർട്ട് ഫെറർ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയത്. ബാർസി ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ? 76 എടാ ഞാൻ ഇന്നേ ആളോട് കളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കൊരു പറഞ്ഞില്ല. ആയിരിക്കോട്ടെ കേറാ, ഞാൻ അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ഗെയിമർ അങ്ങ് അൺസബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ചെയ്യുന്നോളി. ആരങ്ങ് അൺസബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ചെയ്യുന്നേ? Rooney plays it short. No way through, so back. He'll try from distance. എന്തുവാണ് ഇത്? From Caicedo. അതല്ലേ ഇടുന്ന അവൻ അടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടിച്ച ആരെങ്കിലും മേത്ത് കൊള്ളൂ മൈരി. Two to the good, and they are purring, absolutely purring.
added minute has been He indicated. just absolutely speared that in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think... And that's it. Well, that was a frustrating game. അതെന്നോട് They പറഞ്ഞിട്ട് were കാര്യമില്ല, കേറാൻ at പറ്റുന്നില്ല. times cohesive, very capable, നല്ല നല്ല but ചാൻസ് undone by കിട്ടുന്നു. an opponent who simply did a Ba. better... അടുത്തത് കേറിക്കോ, അപ്പട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ച് അപ്പട് കേറിക്കോ. കളി ഏകദേശം കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ട അപ്പട് കേറിയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറങ്ങും ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കന്നെ റിക്വസ്റ്റ് വിട്ടിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവനിപ്പോ ഇറങ്ങും. അടുത്ത ആൾ കേറിക്കോ. എടാ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്യണ. ഡിവിഷൻ 1 7,000 അകത്തുള്ള അവനത് കേറിക്കോ. ആരും കേൾക്കും. നടുവേന എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശ്വര. പാച്ചൂസ് മനസ്സിലായി. പാച്ചൂസ് അല്ലേ, മുന്നേ പാത്തൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാ. പീപ്പിൾ ഗെയിമർ ഞാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കയറി അടുത്ത കയറി അടുത്തോ കയറി. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ കയറാം. അത് മുന്നേ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത്, മുന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ പറയല്. RWF അവൻ ബിറ്റ്സ് കേളാ. വെയിറ്റൊക്കെ എല്ലാരും കളിക്കാം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യടാ. അതിപ്പോ ഞാനെന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അനക്കെന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നീ അത് പറ. അനക്കെന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റാ, നീ അത് പറ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So straight into the action. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Rijkaard. And it's Neymar. Juve. He's on it. Torres! That is delicious! A finish right from the top draw. That is lovely. Finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Amir Ardija are already chasing the game. They didn't envisage that. എടാ അതെന്തെന്നാടാ. Filippo Inzaghi. Kukçu. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Spread to the right. That has not gone well. He's a sharp little ball here. And that was very necessary. But they've got it again. Looking for options for movement.
Mateus. This is a promising build-up. Kupchu. They need to play this quicker in transitions like this. Messi, very much a man of this moment. And the counter is on. Oh, he's found support out wide. Oh, he's managed to get himself offside. ഓ സെൽഫ് ഓഫ് സൈഡാ. ഞാൻ വെച്ച അതും എനിക്ക് പെനാൾട്ടി ഒന്നും. Olise. Costa Curta. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Always goal side and Van Oh! Nistelrooy! Nice, nice, nice. Goal! They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Well, how's that for a class finish? Well, And the shots! ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ ടച്ച് അടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ? That's very, very good. You can't ask for much more than that. എടാ എന്താടാ എന്നെ സൈഡ് പോലും എടുക്കാത്ത ഈ Coming off in quick succession here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Duke is onto this. And this is Torres. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Olise. And that is the end of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one. Inzaghi! പാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് Darren Fletcher for Olise. Kupchu is the team's great visionary. Oh, that's well spotted. And that's a good-looking ball. എടാ എന്തുവാടാ അത്? Mateus. And here's Inzaghi. And here's Van Nistelrooy. And Van Nistelrooy! എടാ Oh, എന്തെന്ന് super പറയാനാ? goal! Sumptuous finish, an absolute joy. And the comeback is complete. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Omia Ardija leading now. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, Ada. bang. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. ഏയ്. Darren Fletcher wriggles his way through. Kachu! He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Well-timed, excellent interception. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Rijkaard. And it's Messi. Rijkaard.
having a shot! And it's come back out to him. It's off target and by quite a way. നോക്കടാ. 5 minutes left on the clock. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Torres. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And Torres! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, that's a key interception. And that's that. ഹേ, Barcelona pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately... നല്ല കളിയാടാ പാച്ചോസേ. ഗുഡ് ഗെയിം, ഗുഡ് ഗെയിം. ആ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടിക്കേണ്ട സാധനം മറന്നു പോന്നെ. ചാനൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രൈസ് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ മെസ്സേജ് വന്നു. എടാ ഗുഡ് ഗെയിം ആയിരിക്കും കേറാം. ഇന്നയാളോട് കേറണ്ടെന്ന് പറയാനില്ല. നേരത്തെ കൊണകൊണ്ട് അടിച്ചെടുത്തിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വരണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട്. എന്നൊക്കെ വേറൊരുത്തിന് കിട്ടാനുണ്ട്. അക്ഷയ് എന്ന് പറഞ്ഞോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാ. മെസ്സേജ് ഇടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു. മറ്റവൻ്റെ നൊടിച്ചലുണ്ടല്ലോ കൊറേ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു. ഇതാന്ന് മയില് എനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത. കൊണയടിച്ചോന് കേരി അതില്ല. ഐ ഹേറ്റ്. ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്. തോമസ് ഞാനാണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അത്രയും സമയം എടുത്തിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തടാ. എനിക്ക് പെനാൽറ്റി മാത്രം നീ ലൈവ് നോക്കി അടിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അമ്പോ SS നെയ്മർ. അടാ അതേ നെയ്മർ. അത് SS3. മൂന്ന് 243. അമ്പോ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So straight into the action. Oh, cracking ball. Shot, surely!
And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. And we have our very first corner. And it's hoisted clear. Barcelona have the chance to go the other way. Red That's a red foul, കൊടുത്തു no ഇവക്ക്. two ways about it. It's Red not കൊടുത്തു taken him long, ഇവക്ക്. and that's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And here's Neymar. Good chance here. Ambitious, but just off target. Yep, certainly could have been something so much more. Baresi does well not to be outdone there. Oh, lovely bit of skill. And here's Torres. Messi. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Neymar is someone with real dynamite in his boots. എന്തോന്നറിയ ഇത്? Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Torres is onto it in a flash. Fernando Torres. Still goalless at the moment. Koundé. And he's forced to go back. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Del Piero has it in a wide position. IQOO. Neymar. Juve. And it's Neymar. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Juve is onto this. Iniesta. And it's Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. And a goal here just before half-time could mean a great deal. Fernando Torres. And he's played it back. Well, he just didn't have any support. Pass is coming off in quick succession here. IQOO really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Juve receives it in a... And he shoots! അടെ എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനല്ലോ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ അടിച്ചത് നല്ല പൊട്ടപ്പൊട്ടം കൊണ്ട് അടിച്ചില്ല. Oh, good line! It's run loose. Who's going to get there? And the assistant referee rightly gives him offside. ഞാനോന്നാ അല്ലടാ ഇവൻ മറ്റേ ഞാനാണെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ച് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചെന്നറിയാ? That's the end of the first 45. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we ഇവിടെ remain ഇങ്ങനെ where we വെക്കാം. started. അല്ലാണെങ്കിൽ പേടി ഇങ്ങനെ കൈയാക്കുന്നേരോ Just to mull over കൈ here. തട്ടി പോകുന്നു. And we are up to the break. Barcelona really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Back on the way then. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually... IQOO! It's a എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് just എന്തോ as they ഭാഗ്യത്തിന് അടിച്ചു. wanted it, just when they wanted it. And that is a goal worthy of universal appreciation.
Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And here's Neymar. Oh, that's a fine interception. Can he get on the end of this? Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product. Can he finish? എടാ അതെങ്ങനെയാടാ കാലിനുള്ളിട്ട് പാസ് പോകുന്നത്? നമ്മളിടുമ്പോ കാലിന് അവന്റെ കാലിനത് കൊള്ളുന്നു. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Arsenal restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Could move up a gear here. Iniesta conjures time and space where few can. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And his pad is being taken. ഓനപ്പോ അവിടെ നിന്നാല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? So, power or guile? What's it going to be? Neymar. Driven in. Baresi gets it away. Arsenal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be... It's Cristiano Ronaldo! And no! He had to, and yet he could not. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. A Lotus, can he finish? Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Juve. And he's straight offside. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. അവിടെ എന്തെന്നാടാ ഇത്? Iniesta, of course, a dribbler of outlandish ability. Now that's well seen too. IQOO. And the number on the board is 3. And he welcomes it in. Goes for a shot! Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This has to be it! മോനെ It was... That's that, the end. Barcelona... Good game, brother, good game, good sometimes game. by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. ആ പീപ്പിൾ ഗെയിമർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു. Taking in the accolades, having been People named game എന്ന് man of the പറഞ്ഞെടുത്തു. match, and deservedly മൈര so. കുറെ സമയം കോണിച്ചിട്ട് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് പോയി കളയും. കുറെ സമയം നിൽക്കുന്നത്. എടാ തോമസ്, ഗുഡ് ഗെയിം ഗുഡ് ഗെയിം. മറ്റേ കുറെ സ്കില്ല് മറ്റേ ഒന്ന് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യലാവാനുണ്ടാ. ഞാൻ ഒന്നൊരു ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. സത്യം കണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ. ഓരോടെന്നാ പറഞ്ഞേ, ഒരു കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആ അടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ കയറിയ ആ കളി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഷാര് കൊടുക്കണം. ഏ സമയത്ത് ഈ തോമസ് അവൻ കയറിയ സാറെ കളിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. അവൻ പോയി ആ വാട്സപ്പിൽ വന്ന് അവനെ ആട്ടി കൊടുക്കണോ? ആരാടാ യു നോമി എന്നിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിന്? എസ്
എന്റെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ ആരുമില്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞ ശരിയാ. പോവല്ല. ഡിവിഷൻ ലീഗ് 2 ഫസ്റ്റ് ടൈം. സത്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പോഴാണ് കയറുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ഇത് ദിവസവും ഇല്ല. എങ്ങനാലും കുറച്ച് ബ്രേക്ക് കിട്ടി അപ്പോഴും പിന്നെ കുറെ കാലം നിർത്തിക്കളി. പക്ഷെ ഈ ലൈവ് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ആ ശ്രീന്ന് അവന്റെ വന്നേരാന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിടണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക്. കാരണം ദിവസവും മെസ്സേജ് അയക്കും 8 മണിയാകും, ബ്രോ ലൈവ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തോട്ടാ, മുടിയൻ ഈസ് ലൈവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കുണ്ട് ലിങ്ക്. ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടന്റ് ആക്കും. ജമാലും ഒക്കെയാണ്. ഏതാടാ 108 CF? ഫെർണാണ്ടോ ടോറസിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ലൈവ് കാണുന്നതിനും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പോയിന്റ് കയറി കേട്ടാ. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the 2 camaraderie. കൂടുമ്പോഴും The ടോപ്പ് fans 1 have ആരാ pulled out all the നിൽക്കുന്നത് stops to make this അവരുടെ a നമ്മളെ monumental മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് occasion. തീരുമാനിക്കും. അപ്പോ The ആ ഒരു pre-match build-up has been ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആരും വിടണ്ട. fantastic. Now, the game itself. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഒമേഗൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്യാം. So we're up and running. Costa Curta is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th appearance. Quite something, Jim Beglin. Well, he's a special professional who's done a sterling job to keep himself at the top of his game for so long. His durability and his mental strength have been a constant, and I wish him all the luck today. പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയടാ. Played into space. No, he's just misjudged that one. Now this could be a chance. Can he finish? And again. He's delivered all right. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. I doubt very much that this was in the script. Rijkaard. And this is Torres. ടോറസ് well, nice interception. Gerrard. Pass is coming off in quick succession here. And he's picked it up out wide. Played in with purpose. Oh, whistle's gone. Now then. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. Look of amusement and dismay from the culprit, but the referee clearly thinks there was enough there for a penalty. Well, talk about being caught between a rock and a hard Even place. straight I to don't think left he had much അടിക്കും. choice there, although he's paid for it. The chance to pull ലെഫ്റ്റ് further ചാടാൻ clear. ചാൻസ് കൂടുതൽ. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. I just think the keeper എടാ, ഏത് committed നായിന്റെ മോനാ himself അത്? too early. നായിന്റെ മോനിപ്പം വിളിച്ചേ The goal വാട്സപ്പില്. after 20 minutes is
Number 18. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Nicely aimed pass. Neymar. Madrid always have been a side that are known for pressing, a style that's very high-towered, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top shot. Chance for a shot! And yes, it's there! Just one goal in it now. Game on! ഇത് മയറിനെ The വിളിച്ചപ്പോ movement so ആരായാലും precise. മൈരം The ഇതായിക്കോ. finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. A shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Paz, great vision. Rijkaard is the team's great visionary. Time perhaps for one last twist before half-time. Fernando Torres into the final 5 minutes of the first half. And this is Batistuta. And he welcomes it, takes a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Paz does have his name on the score sheet, of course. There will be 3 minutes at a Cookchu. time. Juve. And it's been played through. Cute ball now, how can he reach it? Lovely, can he finish? He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Barcelona really could have done without this. പറയാനാ And he's going to have his name taken. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Seaman. Spot kick and his team. നായിന്റെ മോന്റെ അച്ഛന് പൊലയാട്ടം അടിച്ചു കൊടുക്കും നായിന്റെ മോന് സ്ട്രൈറ്റ് And that's a poor pen. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. That's it, 45 minutes up. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചു അവന്റെ അച്ഛന്റെ പൊലയാട്ടം അടിക്കാൻ And we will be back with the second half shortly. നായിന്റെ മോൻ എടുക്കുന്നില്ല അവന്റെ അച്ഛന്റെ പൊലയാട്ടം അടിക്കാനായിട്ട് പോയ എടുക്കും നായിന്റെ മോന്റെ മോനെ ആടുന്ന് എനിക്ക് മറ്റേ വെറുതെ വിളിച്ചു അവന്റെ അച്ഛന് എടുക്കടാ മൈരാം ഫോണ് നീ ഫോൺ എടുക്ക് മൈരാടുന്ന് നീ ഫോൺ എടുക്ക് എന്റെ കുണ്ണേരെ ഞാൻ ഇതാക്കി തരാം നീ ഫോൺ എടുക്കാണ്ട് ഞാൻ നിർത്തൂല നീ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ നിർത്തൂല So right back into the action. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Paz was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, that's fabulous. Cafu did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. നായിന്റെ മോൻ ആരെയും വേഗം പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് ഫോൺ എടുത്തോ ഇനി മര്യാദക്ക് ഫോൺ എടുത്തോ
ഒരു മിനിറ്റ്. It's not an especially good pass, that. എവിടെയുടെ പാസ് പോന്ന്? Target. Gerrard. Best. Tries a shot. And that's a tiny finish. 2 up and in charge. And things are looking pretty good. 9 മണിക്ക് കളി കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുവാ? A situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Barcelona really were asking for Bulkum trouble there mandolum by failing to cope mairum with banda. a formidable press. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And that could set him on his way. It's a promising position. Oh, that's a fine interception. PubG. Oh, there's a probing ball. Oh, that's a key interception. Vermeer. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Nice interception. His positioning was spot on. That is good alertness. That's been cut out. Well played. Kimmich. Oh, they can break here. They've got to be quick moving this forward. എന്റെ ബായി തന്നെ വേറെ കേക്കുഞ്ഞി. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, it didn't look good for a while, but great chance! And it's in! Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, at one stage, he was being body-checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Just 1 in it now. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And it's Lopez. And he cuts out the supply. Time is running out here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Now it's Batistuta. Now, can they get him away? And this is Batistuta. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Aimed beyond the defence. Well, the runner's been sold a little bit short there. Madrid clearly should have gone for the easier pass. Now that It's Fernandez. Oh, that was a brilliant save. Fernando Torres is offering a right smile there. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. Number 9, Messi. Number 10, Fernando Torres. Number 8, Rijkaard. Number 17, PubG. Coming on the field. And he thumps it clear. And that will be it. Barcelona were involved in a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. Hello attendees, this is So there it is. What struck you most about that? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's
ഓഫാക്കിയതാ ക്യാമറ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And that gets things running. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Cantona! Oh, just lacked a decent finish. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And this is Torres. Can he get on the end of it? Great chance! It's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. So smooth. A signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So, a breakthrough already. And here's Cantona. Shoots! And that is wildly off target. Threads one in. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And he's managed to get free. Can he finish? There could be danger here. And it's Cáceres. And he's gone backward here. And it's made its way to him. Costa Curta can get it clear. And here's Yamal. And that has earned a reprieve for the time being. He's having a hit! Not a bad try by any means. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. Messi. Messi is offering some sort of an apology there. Ah, he made it look a bit predictable. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Some intricate passing, looking to progress the ball. Yamal receives it in a good position here. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And he cuts out the supply. Now, can they get him away? Tries a shot! And there's a goal! They have come roaring back! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now.
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut. And the finish! Oh, so close to what would have been. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. And we come to you now. So, with a nothing in quick it, Jim? request for What do you think? support Well, it's for been a our decent World game so Charity far, Fund. Peter, although Substitution I on the think in the field. next 45 minutes Number we could 15, do with the ball being moved around quicker with a view to trying to Coming on to entice their replace him opponents out of is position. I number don't think there'll be 9, a mad rush to do that just yet. Barcelona are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Back on the way then. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. Can he get away here? Oh, that's delightful. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Duke looking understandably energised after his goal. Fernando Torres. That is good alertness. Almost an hour gone. Now who's going to be first to this? Oh, good-looking ball. Belletti. Piemonte always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Nicely aimed pass. Oh, we expected better, and so did he. And here's Azar. And the shot! That is a super hit, but it was always just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഇത്ര സമയം കളിച്ച ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ മാച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ അണ്ണേ സ്കോഡൊന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടില്ലടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് Number 12. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 10, Hazard. Coming on the field, number 8. And he's intervened well there. Number 13, Raul. Number 25. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And here's Haaland. He's having a pop! And no, he couldn't find the finish. Haaland fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. And we have our very first corner. Baresi is there, and he can get that clear. Well, there's no doubt that they want to win this, Aye. Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Jupe. Now it's Neymar. Tries to pass it through. ആയി And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. എടാ അവനല്ലെന്നാടാ He has found the way through. Bullish header! And that's a real chance missed. De Bruyne. Well, that might be that, എടാ, Peter. എടാ, Maybe both sides എന്നാടാ just gonna have to settle കളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. for the draw now. Now that's well seen too. Played out to the left flank. And there's green grass ahead of him. Oh, shooting chance! Oh, wow, that's crazy!
കാരണം വെച്ചാ മറ്റേ പ്രഷറില്ല മറ്റേ ഇത് ഞെക്കി പിടിച്ച എന്റെ കാലിന് ഉള്ളൂട്ടിയാണ് ഇവരിട്ടെ. അതുപോലെ എടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഹാലൻഡ് തൊട്ടടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ കഴുത്തിട്ട് വലിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല മോനെ. ഇതാനൊക്കെ പിരാന്ത് പിടിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഓന്റെ പ്ലെയറെല്ലാം പാഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മൈര് ആ സമയത്ത് ഇതായി കളിക്കുന്നത്. And that's it, the pressure finally lifts. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. സ്കോഡ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി എന്റെ അക്കൗണ്ടില്ല, വേറൊരുത്തനൊക്കെ കളിക്കാവുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതാ സ്കോഡ്. അപ്പൊ കിടക്കാം, നമുക്ക് ഇത് നിർത്താം. 10 മിനിറ്റ് ഒമേഗളായിട്ട് 10 മിനിറ്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാം. എടാ ചാർജ് ആകെ ഇനി ആകെ 30% ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ കളിക്കാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2-ലുള്ളത്. ഡിവിഷൻ 2 SV ടെക്സോൺ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പെസ് തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിന്റെ മെയിൻലി ഇതാകുന്നത്. ആൾക്കാർ കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഈ ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് 3 കളിച്ച് ഏകദേശം ആയാലും തോന്നി എന്നാ പിന്നെ ഇതിടാം. ഏത് നമ്മളെ ബാനിഡ് നിന്നല്ലോ കാണിക്കുന്നേ. അറിയാം നിന്നെ അറിയാം. ഒരാള് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതാക്കാം. രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിന് ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ല. അമ്മാതിരി തെണ്ടിത്തരം നീ ചെയ്തേ. ആദ്യത്തെ തവണ നീ മിസ്സടിച്ചു, ഓക്കെ, അറിയാത്തോണ്ടാണ്. നീ രണ്ടാമതും നീ എന്തിനാണ് ഇതാക്കിയേ? അനക്കഥ നല്ലോണം ദേഷ്യം വന്നേ. ഏറ്റവും ദേഷ്യം വന്ന അതാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു തവണ ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റ് വരാം, പക്ഷെ അതേ തെറ്റ് പിന്നെ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ മൈൻഡ് ഓക്കെ ആണ്. ഞാൻ അൺബ്ലോക്ക് ആവൂലേ? ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് ആവൂല. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ തവണ മറ്റേ അവള് വിളിച്ച സമയത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ആവർത്തിക്കുന്നേരം എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. ആരായാലും ഇപ്പൊ ഒരു തവണ വിളിച്ചു. അവളെന്നെ സാധാരണ ലൈവുള്ള സമയത്ത് വിളിക്കാറില്ല. അവള് അറിയാണ്ട് വിളിച്ചു ഏതാ. പക്ഷെ നീ ലൈവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് നമ്പർ തന്നിട്ട് നീ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത്. ശരിക്കും വല്ലാണ്ട് തന്നെ.